Que sollicitez-vous à Versailles? La charge d'assainir les marais de la Dombe, un paradis pour les moustiques. La vie d'un paysan n'y dépasse pas 35 ans. Rentre chez toi. Mais monsieur... Tu claques des dents, tu as les yeux brillants, tu sais ce que ça veut dire. Tu ne veux qu'un rendez-vous avec le roi, rien d'autre. Rien d'autre, vous m'amusez. À Versailles, on vous appelle les solliciteurs. Mais vous êtes tous les mêmes. Vous arrivez à Versailles, la tête pleine de titres, de pensions, de charges. La cour, la cour! Ce mot-là vous grise. Si la cour s'intéresse à votre personne, alors le pays de Dombes aura ses entrées à Versailles. D'ailleurs, regardez notre grand-père. Y a-t-il pas une ressemblance? Le sien est sans doute entre les jambes du vôtre. La comtesse est proche du roi, dit-on. Cela ne serait pas la première fois que ma chambre mène au salon du roi. L'enfant est mort dans mes bras. C'est horrible. Demain, des enfants de chez moi vont mourir. Et ils mourront de ce ridicule qui m'éclabousse aujourd'hui. Qui sera la prochaine victime? Qui recevra en pleine face un trait si spirituel qu'une famille tombera dans la précarité? Vous? Vous avez changé. On dirait que cette comédie vous plaît. Vous deviendrez comme eux. We'll see you soon, Klaus. Stay sober. Is that my skirt? What? Oh, yeah, this. I found it in your room. It's a little dated, I know, but it's very breathy on the bits. Do the whole big angry ghost lecture. Hey, did I ever tell you guys about the time I whacked? Angry about, but keeping it to yourself and staying quiet like you're doing, it's not going to help you. There's pain underneath, and that's where our work needs to go. What is it about society that disappoints you so much? Oh, I don't know. Is it that we collectively thought Steve Jobs was a great man, even when we knew he made billions off the backs of children? Or maybe it's that it feels like all our heroes are counterfeit. The world itself's just one big hoax. Spamming each other with our running commentary of bullshit masquerading as insight. Our social media faking as intimacy. Or is it that we voted for this? Not with our rigged elections, but with our things, our property, our money. I'm not saying anything new. We all know why we do this, not because Hunger Games books makes us happy, but because we want to be sedated. Because it's painful not to pretend. Because we're cowards. Fuck society. Elliot, you're not saying anything. What's wrong? Nothing. हम ज़मीन के रहने वालों की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं। Hola y saludos a todos. Greetings and friendly wishes to all who may encounter this Voyager and receive this message. Hello, 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 hello.
We step into the universe with humility and hope. I should like to extend greetings to the extraterrestrial inhabitants of outer space. Bonjour tout le monde. Riyadu Melissa Marella. We step into the universe with humility and hope. Chân thành gửi tới các bạn lời chào thân hữu. Pacific started Bush. Namaskar, Vishe Shanti Ho. See, I'm leaving a letter from our way. تحياتنا للأصدقاء في النجوم. يا ليت يجمعنا زمان.